হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন আরেকটু ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওতে আমরা পেডিয়াট্রিক নার্সিং থেকে কিছু এমসিকিউ আলোচনা করব। পার্ট 1 এবং পার্ট 2 অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে, এটা আমরা পার্ট 3 আলোচনা করব। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন, ইন ফলোয়িং হুইচ ইজ দ্য কমনেস্ট কজ অফ পারসিস্টেন্ট হাইপারটেনশন ইন চিলড্রেন? অপশান এ aldosteronism, option B chronic glomerulonephritis, option C Cushing syndrome, option D renal artery stenosis। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি chronic glomerulonephritis। নেক্সট কোশ্চেন, in which year baby friendly hospital initiative was launched? Option A 1985, option B 1987, option C 1992, option D 1999। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 1992। Next, what is the main purpose of baby friendly hospital initiative? Option A to minimize all the baby, option B to provide adequate MCH care, option C to improve the breastfeeding practices, option D to provide family planning services। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি to improve the breastfeeding practices। Next question, what is full form of ICDS? Option A International Child Development Scheme, option B Indian Child Development System, option C International Child Development Services, option D Integrated Child Development Scheme। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি Integrated Child Development Scheme। Next, in which year Government of India started ICDS program? Option A 1962, option B 1975, option C 1992, option D 2000। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 1975। নেক্সট, what is the full form of IMNCI? Option A International Management of Newborn and Childhood Illness, option B Indian Maintenance of Newborn and Childhood Illness, option C Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness, option D Incorporated Management of Neonatal and Childhood Illness। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি Integrated Management of Neonatal and Childhood Illness। Next question, what is overall objective of IMNCI? Option A to reduce under 5 morbidity and mortality, option B to minimize all the newborns, option C to provide health education to needy, option D to provide training to LHV and ANMs। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ টু রিডিউস আন্ডার 5 morbidity and mortality। Next, in following which is not a live attenuated vaccine? Option A hepatitis B, option B BCG, option C measles, option D influenza। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ হেপাটাইটিস বি। নেক্সট কোশ্চেন, in following which is not a killed vaccine? Option A pertussis, option B cholera, option C MMR, option D salk polio। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি MMR। Next, Penta 5 vaccine provide protection against? Option A diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, influenza, option B polio, TB, diphtheria, pertussis, tetanus, option C measles, mumps, rubella, TB, polio, option D diphtheria, pertussis, tetanus, polio, measles। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B আর influenza। Next question, in following which is killed vaccine? Option A OPV, option B BCG, option C rubella, option D rabies। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি rabies। নেক্সট, in India in which year expanded program of immunization was launched? Option A 1974, option B 1985, option C 1987, option D 1978। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি 1978। Next, in India universal immunization program was launched in? Option A 1974, option B 1978, option C 1985, option D 1992। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 1985। নেক্সট, in following which statement is false? Option A caloric requirement gradually decreases from infancy to adulthood in terms of per kg body weight, option B total calorie requirement gradually increases from infancy to adulthood, option C in a balanced diet 50% of calorie is provided by carbohydrate, option D during toddler age calorie requirement is 40 calorie per kg body weight। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি
during toddler age, calorie requirement is 40 calorie per kg body weight. Next, 100 ml breast milk provides option A 50 calorie, option B 44 calorie, option C 66 calorie, option D 100 calorie. এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি 66 ক্যালোরি। নেক্সট, advantages of breastfeeding for mother includes option A it reduces chances of PPH, option B it reduces risk of breast cancer, option C it acts as a natural contraceptive method up to 6 months of period, option D all. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল। Next question, in following which is the psychological benefit of breastfeeding? Option A it prevents postpartum hemorrhage, option B it promotes emotional bonding between mother and baby, option C it is easily digestible, option D it may cause disfiguring of mother. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি it promotes emotional bonding between mother and baby. Next, what is the management of inverted nipple? Option A ensure frequent breastfeeding, option B wash the breast frequently with soap and water, option C manually stretch the nipple and roll out several times a day, option D avoid pulling of the breast by baby during sucking. এখানে রাইট আনসার হলো অপশান এ এনসিওর ফ্রিকুয়েন্ট ব্রেস্ট ফিডিং। নেক্সট, ইন অ্যান ইনফ্যান্ট অপশান এ হার্ট বিট ইজ লেস দ্যান অ্যাডাল্ট, অপশান বি রেসপিরেশন ইজ লেস দ্যান অ্যাডাল্ট, অপশান সি ব্লাড প্রেশার ইজ লেস দ্যান অ্যাডাল্ট, অপশান ডি হিমোগ্লোবিন লেভেল ইজ লেস দ্যান অ্যাডাল্ট। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি blood pressure is less than adult. Next question, in following which reflex is present in neonate but not present in adult? Option A swallowing, option B gagging, option C blinking, option D rooting. এখানে right answer হলো option D rooting. Next, amount of hemoglobin in a neonate is option A 10 to 12 gram, option B 12 to 14 gram, option C 16 to 18 gram, option D 14 to 16 gram. এখানে right answer হলো option C 16 to 18 gram. Next, when neonate's head is turned slowly from right to left, normally eye do not move, it shows the presence of option A Moro reflex, option B blinking reflex, option C gagging reflex, option D doll's eye reflex. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি ডলস আই রিফ্লেক্স। নেক্সট, ইন এ neonate টাচিং or stroking the cheek near the mouth causes turning of head toward the stimulation. This shows the presence of option A sucking reflex, option B doll's eye, option C Moro, option D rooting reflex. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি রুটিং রিফ্লেক্স। নেক্সট, ইন অ্যান ইনফ্যান্ট Moro reflex is disappeared by option A 3 to 4 weeks, option B 1 to 2 months, option C 3 to 4 months, option D 8 to 9 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি 3 to 4 months. নেক্সট, মোস্ট কমন কজ অফ পায়োডার্মা ইন নিওনেট ইজ option A candida albicans, option B staphylococcus aureus, option C E. coli, option D chlamydia trachomatis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি staphylococcus aureus. নেক্সট কোশ্চেন, ইন ফলোয়িং হুইচ ডিসিজ ইজ নোন অ্যাজ ইকটেরাস নিওনাটোরাম? অপশন এ নিওনেটাল সেপ্টিসেমিয়া, অপশন বি নিওনেটাল হাইপোথার্মিয়া, অপশন সি নিওনেটাল অ্যাসফিক্সিয়া, অপশন ডি নিওনেটাল জন্ডিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি নিওনেটাল জন্ডিস। নেক্সট, ফলোয়িং আর দ্য কজ অফ ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস এক্সেপ্ট option A increased enzymatic activity of uridine diphosphate glucuronil transferase, option B defective uptake of bilirubin by the liver, option C polycythemia, option D reduced lifespan of fetal RBC. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ ইনক্রিজড এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি অফ ইউরিডিন ডাইফসফেট গ্লুকুরোনিল ট্রান্সফারেজ। নেক্সট, in following which is not a characteristic of physiological jaundice? Option A it appears in between 24 to 72 hours of age, option B in term babies it is usually disappear by 7th to 10th day, option C prematurely asphyxia and infections may aggravate it, option D it appears within 24 hours. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি it appears within 24 hours. Next, in following which is not a characteristic of pathological jaundice? Option A it appears within 24 hours of birth,
Option B, total bilirubin level is more than 15 mg per dl. Option C, serum bilirubin level does not exceed 15 mg per dl. Option D, direct bilirubin level more than 2 mg per dl. এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি, serum bilirubin level does not exceed 15 mg per dl. Next, kernicterus, which may occur as a complication of jaundice, is a pathological condition of option A, liver, option B, brain, option C, kidney, option D, heart. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, ব্রেন। Next question, Rh isoimmunization is also called as option A, kernicterus, option B, erythroblastosis fetalis, option C, asphyxia, option D, icterus neonatorum. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, erythroblastosis fetalis. Next, in following which substance is used to prevent Rh isoimmunization? Option A, anti-D gamma globulin, option B, phototherapy, option C, immunoglobulin A, option D, antihistamines. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A, anti-D gamma globulin. Next, number of tube lights used in phototherapy are option A 2 to 4, option B 4 to 6, option C 6 to 8, option D 10 to 12. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, 6 to 8. Next, following precautions should be kept in mind while providing phototherapy to an infant except option A, infant should be fully naked, option B, frequently change in position of infant, option C, temperature of infant should be recorded 2 hourly, option D, infant should be naked except covering of eyes and male genitals. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A, infant should be fully naked. Next, treatment of hypoglycemic neonate with convulsions include option A, bolus of RL 2 ml per kg body weight, option B, bolus of normal saline 2 ml per kg body weight, option C, bolus of 5% dextrose 2 ml per kg body weight, option D, bolus of 25% dextrose 2 ml per kg body weight. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, bolus of 25% dextrose 2 ml per kg body weight. Next question, in an infant, anterior fontanelle is closed by option A 6 to 8 weeks, option B 6 to 8 months of age, option C 18 months, option D 18 week. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি, 18 months of age. Next, in a infant at which age posterior fontanelle is closed, option A 6 to 8 weeks of age, option B 6 to 8 months of age, option C 18 months of age, option D 18 weeks of age. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A, 6 to 8 weeks of age. Next, total number of temporary teeth in a children are option A 20, option B 24, option C 32, option D 16. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A 20. Next, general points for use of restraints includes option A, select appropriate safe and comfortable restraint, option B, restraint should be tight as possible, option C, sufficient padding must be used for extremity restraint, option D, restraint should not be very tight. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, restraint should be tight as possible. Next, in a children, mummy restraint is used to option A, immobilize the arm, option B, prevent flexion of the elbow, option C, hold the child in a supine position, option D, to mobilize the arms and legs of the child. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি, to immobilize the arms and legs of the child. Next, sudden abnormal involuntary repetitive purposeless movement found in children known as option A, enuresis, option B, tic, option C, phobia, option D, encorpacesis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, tic. Next, eating non-edible substance such as clay, paints, chalk, pencil, etc. is known as option A, tic, option B, pica, option C, encorpacesis, option D, phobia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি, pica. Next, pulling out of scalp hair by a children is termed as option A, trichotillomania, option B, kleptomania, option C, tic, option D, echolalia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A, trichotillomania. Next question, in following which is not a congenital abnormality? Option A, esophageal atresia, option B, tracheoesophageal fistula, option C, Hirschsprung disease, option D, kleptomania.
এখানে রাইট আনসার হলো অপশান ডি ক্লিপ্টোম্যানিয়া। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ডিসিজ ইজ অলসো নোন অ্যাজ কনজেনিটাল অ্যাগলিওনিক মেগাকোলন? অপশান এ ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, অপশান বি অ্যাপেন্ডিসাইটিস, অপশান সি হাজবাং ডিসিজ, অপশান ডি গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স। এখানে রাইট আনসার হলো অপশান সি হাজবাং ডিসিজ। Next, in following which disease is characterized by no passage of meconium, fecal vomiting and abdominal distension? Option A tracheoesophageal fistula, option B cleft palate, option C appendicitis, option D Hirschsprung disease. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি Hirschsprung disease. Next, in following in which condition colostomy is performed for temporary treatment? Option A tracheoesophageal fistula, option B cleft palate, option C appendicitis, option D Hirschsprung disease. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি Hirschsprung disease. Next, in a children, herniation of the abdominal organ through a wide open umbilicus is termed as option A gastroschisis, option B exomphalus, option C Hirschsprung disease, option D hiatal hernia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি exomphalus. Next, which blood vessel provide oxygenated blood from the placenta to the fetus? Option A umbilical artery, option B umbilical vein, option C pulmonary artery, option D pulmonary vein. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি umbilical vein. Next, characteristic of status asthmaticus in a child include except option A labored breathing, option B diminished breath sound, option C bradypnea, option D irritability. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি bradypnea. Next, the commonest complication of bronchial asthma in children is option A hypoxemia, option B atelectasis, option C emphysema, option D congestive heart failure. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি emphysema. Next, in following which factor is commonly responsible for asthmatic attack? Option A allergy, option B stress, option C excessive fatigue, option D respiratory infection. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ অ্যালার্জি। নেক্সট, প্রিভেন্টিভ মেজার ফর ডায়রিয়া ইনক্লুডস অপশন এ পার্সোনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল হাইজিন, অপশন বি অ্যাভয়েড ফুড কন্টামিনেশন, অপশন সি অ্যাভয়েডেন্স অফ বটল ফিডিং, অপশন ডি অল। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল। নেক্সট, in following which is the most common acyanotic congenital heart disease? Option A ventricular septal defect, option B atrial septal defect, option C patent ductus arteriosus, option D tricuspid atresia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ ventricular septal defect. Next, persistent vascular connection between the pulmonary artery and the aorta occurs due to option A patent ductus arteriosus, option B ventricular septal defect, option C atrial septal defect, option D tricuspid atresia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ patent ductus arteriosus. Next, in following in which condition there is shunting of blood from right to left side? Option A ventricular septal defect, option B atrial septal defect, option C tetralogy of Fallot, option D patent ductus arteriosus. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি tetralogy of Fallot. Next, in following which is the most common cyanotic congenital heart disease? Option A ventricular septal defect, option B atrial septal defect, option C tetralogy of Fallot, option D patent ductus arteriosus. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি tetralogy of Fallot. Next, in following in which is the most blood disorder in infant and children? Option A anemia, option B hemophilia, option C Rh incompatibility, option D leukemia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ anemia. Next, in following which is the most common type of nutritional anemia? Option A vitamin B12 deficiency anemia, option B iron deficiency anemia, option C vitamin B6 deficiency, option D vitamin C deficiency. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি iron deficiency anemia. Next, in children which is the most common cause of anemia? Option A iron deficiency, option B hemolysis, option C vitamin B12 deficiency, option D congenital. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ iron deficiency. Next, in children iron deficiency anemia is a option A megaloblastic anemia, option B microcytic hypochromic anemia, option C hemolytic anemia, option D hereditary hemolytic anemia. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি microcytic hypochromic anemia.
নেক্সট, ভিটামিন B12 deficiency anemia is a অপশন এ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া, অপশন বি মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, অপশন সি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া, অপশন ডি হেরিডিটারি হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। নেক্সট, ইন following which is the hereditary hemolytic anemia? Option A aplastic anemia, option B thalassemia, option C megaloblastic anemia, option D all। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি thalassemia। Next, pernicious anemia is a option A iron deficiency anemia, option B vitamin B12 deficiency anemia, option C aplastic anemia, option D hereditary hemolytic anemia। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি ভিটামিন B12 deficiency anemia। নেক্সট, in following which type of anemia essentially required repeated blood transfusion? Option A iron deficiency anemia, option B aplastic anemia, option C thalassemia, option D pernicious anemia। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি থ্যালাসেমিয়া। নেক্সট, ইন following which statement is correct regarding hemophilia? Option A it is primarily found in female, option B it is an acquired bleeding disorder, option C it is transmitted by male carriers, option D it occurs due to deficiency of plasma coagulation factor। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি ইট অকার্স ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ প্লাজমা কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। নেক্সট, ইন ফলোইং হুইচ ইজ দ্য কমনেস্ট টাইপ অফ হিমোফিলিয়া? অপশন এ হিমোফিলিয়া এ, অপশন বি হিমোফিলিয়া বি, অপশন সি হিমোফিলিয়া সি, অপশন ডি হিমোফিলিয়া ডি। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ হিমোফিলিয়া এ। নেক্সট, হিমোফিলিয়া এ অকার্স ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ অপশন এ কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর 8, ফ্যাক্টর 9, ফ্যাক্টর 10, ফ্যাক্টর 11। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর 8। Next, in following which is a classical hemophilia? Option A hemophilia A, option B hemophilia B, option C hemophilia C, option D hemophilia D। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ hemophilia A। নেক্সট, ম্যানেজমেন্ট অফ hemophilia includes except option A replacement of missing coagulation factor, option B blood transfusion, option C অ্যান্টিফাইব্রিনোলাইটিক, অপশন ডি হেপারিন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি হেপারিন। নেক্সট, আনকন্ট্রোলড অ্যান্ড পারসিস্টেন্ট প্রোডাকশন অফ ইম্যাচিওর অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল WBC ইজ নোন অ্যাজ? অপশন এ লিউকেমিয়া, অপশন বি লিউকোপিয়া, অপশন সি লিউকোসাইটোসিস, অপশন ডি অ্যাগ্রানুলোসাইটোসিস। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ লিউকেমিয়া। নেক্সট কোশ্চেন, ইন ফলোইং হুইচ ইজ নট এ কনজেনিটাল ডিসঅর্ডার? অপশন এ extrophy of bladder, option B Wilms tumor, option C epispadias, option D hypospadias। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি Wilms tumor। নেক্সট, in following which is most frequent causative microorganism in acute glomerulonephritis in children? Option A streptococci, option B staphylococcus, option C pneumococci, option D E. coli। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন এ streptococci। নেক্সট, what is the meaning of tympanocentesis? Option A inflammation of the tympanic membrane, option B hole in a tympanic membrane, option C aspiration of fluid from middle ear, option D repairing of middle ear। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি aspiration of fluid from middle ear। Next, in nephrotic syndrome, first of all edema is noticed, option A on the leg, option B around the eye, option C on the neck, option D on the hand। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি অ্যারাউন্ড দ্য আই। নেক্সট, ট্রিটমেন্ট অফ নেফ্রোটিক সিন্ড্রোম ইনক্লুড এক্সেপ্ট? অপশন এ হাই প্রোটিন ডায়েট, অপশন বি এক্সট্রা সল্ট ইন ডায়েট, অপশন সি ডায়রেটিক্স ইফ ইডিমা ইজ সিভিয়ার, অপশন ডি ইউজ অফ কর্টিকোস্টেরয়েড সাচ এস প্রেডনিসোলোন। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি এক্সট্রা সল্ট ইন ডায়েট। নেক্সট, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই vesicoureteric reflex? Option A flow of urine from bladder to urethra, option B absence of flow of urine from bladder to urethra, option C flow of urine from bladder to upper urinary tract, option D presence of vesicle in the ureter। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি flow of urine from the bladder to upper urinary tract। Next, following are the initial clinical manifestation of acute renal failure in a children except? Option A oliguria, option B increased serum creatinine level, option C polyuria, option D decreased hemoglobin level। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি
polyuria. Next, following complications may occur in a child with acute renal failure except option A fluid overload, option B hyperkalemia, option C hypertension, option D metabolic alkalosis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি metabolic alkalosis. Next, the medicine most commonly used to treat hyperkalemia in a child suffering from ARA. Option A hypertonic saline, option B ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট, অপশন সি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট, অপশন ডি নাইট্রোক্লোসাইড। এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি calcium gluconate. Next, in following which is not a characteristic feature of insulin dependent diabetes mellitus? Option A age of onset is before 30, option B rapid onset, option C ketoacidosis is present, option D patient has strong family history of diabetes. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি patient has strong family history of diabetes. Next, which is the most common cause of death in insulin dependent diabetes mellitus? Option A hypoglycemia, option B retinopathy, option C renal failure, option D neuropathy. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি renal failure. Next, feature of hypothyroidism in a child include except option A open posterior fontanelle, option B rough dry skin, option C diarrhea, option D edematous. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি diarrhea. Next, cryptorchism means option A enlargement of testes, option B inflammation of testes, option C small testes, option D undescended testes. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি undescended testes. Next, the most commonly used agent for the treatment of undescended testes is option A testosterone, option B progesterone, option C HCG, option D thyroxine. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি HCG. Next, when the neck of the child is flexed passively, the flexion of knees occur. This represent option A Brudzinski sign, option B Hagar sign, option C Carning sign, option D Chadwick sign. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A Brudzinski sign. Next question, positive Brudzinski and Carning sign are the symptom of option A meningitis, option B encephalitis, option C pneumonia, option D glomerulonephritis. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A meningitis. Next, in 1-year-old baby heart rate is about option A 60 to 80 beat per minute, option B 80 to 100, option C 120 to 140, option D 160 to 180. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 120 to 140. Next, in 1-year-old baby respiration rate is about option A 16 to 20, option B 20 to 30, option C 30 to 40, option D 50 to 60. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 30 to 40. Next question, in following which is not a chromosomal abnormality? Option A Down syndrome, option B Fragile X syndrome, option C cretinism, option D Turner syndrome. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C cretinism. Next, commonest type of mental retardation is option A mild mental retardation, option B moderate, option C severe, option D profound. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A mild mental retardation. Next question, if IQ level is less than 20, then type of mental retardation will be option A mild, option B moderate, option C severe, option D profound. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন ডি profound. Next, the group of mentally retarded children known as educable is option A mild, option B moderate, option C severe, option D profound. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন A mild mental retardation. Next, the group of mentally retarded children referred to as dependent is option A mild, option B moderate, option C severe, option D profound. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন C severe mental retardation. Next, common habit disorder found in children are except option A thumb sucking, option B nail biting, option C mental retardation, option D biting body part. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন সি মেন্টাল রিটার্ডেশন. Next, treatment of non-organic enuresis includes option A bladder training, option B supportive psychotherapy, option C interruption of sleep before expected time of bedwetting, option D all. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল. নেক্সট, প্রাইমারি প্রিভেনশন ফর মেন্টাল রিটার্ডেশন ইনক্লুডস অপশন এ ইনক্রিজ এডুকেশন লেভেল, অপশন বি প্রপার ইমিউনাইজেশন, অপশন সি জেনেটিক কাউন্সেলিং, অপশন ডি অল. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি অল. নেক্সট, secondary prevention of MR includes option A good antenatal care, option B early detection and treatment of MR, option C immunization, option D rehabilitation. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি early detection and treatment of MR.
Next, tertiary prevention of MR includes option A, increased education level, option B, proper antenatal care, option C, rehabilitation, option D, early detection of cases. এখানে right answer হলো option C, rehabilitation. Next, clinical feature of Down syndrome includes option A, round face, option B, flat nasal bridge, option C, single palmar crease, option D, all. এখানে right answer হলো option D, all. Next, component of Glasgow Coma scale include except option A, verbal response, option B, motor response, option C, eye opening, option D, respiration. এখানে right answer হলো option D, respiration. Next question, the scoring method which is used for evaluating progress of patients with disturbed consciousness. Option A, Glasgow Coma scale, option B, Apgar Coma scale, option C, assessment of Carning sign, option D, Hager Coma scale. এখানে right answer হলো option A, Glasgow Coma scale. Next, signs of meningitis include following excepts. Option A, elevated pressure of CSF, option B, elevated protein level, option C, elevated sugar level, option D, elevated WBC count. এখানে right answer হলো option C, elevated sugar level. Next, which is the commonest chromosomal disorder in children? Option A, Down syndrome, option B, Patau syndrome, option C, Turner syndrome, option D, Edwards syndrome. এখানে right answer হলো option A, Down syndrome. Next, Edwards syndrome occurs due to option A, trisomy of chromosome number 18, option B, trisomy of 13, option C, trisomy of 21, option D, trisomy of 10. এখানে right answer হলো option A, trisomy 18. Next, Patau syndrome is also known as trisomy 18, option B, trisomy 13, option C, trisomy 21, option D, trisomy 10. এখানে right answer হলো option B, trisomy 13. Next, in following in which chromosomal disorder on extra chromosome is not found? Option A, Down syndrome, option B, Turner syndrome, option C, Patau syndrome, option D, Edwards syndrome. এখানে right answer হলো option B, Turner syndrome. Next question, causative organism of mumps is option A, Corynebacterium, option B, Bordetella, option C, Myxovirus, option D, Clostridium. এখানে right answer হলো option C, Myxovirus. Next, in children, prolonged hypertension of growth hormone may cause prolonged hypersecretion of growth hormone may cause option A, gigantism, option B, acromegaly, option C, dwarfism, option D, exophthalmos. এখানে right answer হলো option A, gigantism. Next, prolonged hypersecretion of growth hormone in adult after completion of ossification may cause option A, gigantism, option B, acromegaly, option C, dwarfism, option D, exophthalmos. এখানে right answer হবে option B, acromegaly. Next, exophthalmos in children may occur due to option A, hypersecretion of thyroid gland, option B, hyposecretion of thyroid gland, option C, hypersecretion of adrenal gland, option D, hyposecretion of adrenal gland. এখানে right answer হলো option A, hypersecretion of thyroid gland. Next, congenital hypothyroidism may cause option A, cretinism, option B, myxedema, option C, Cushing syndrome, option D, dwarfism. এখানে right answer হলো option A, cretinism. Next, in following which statement is false regarding water? Option A, there is enlargement of thyroid gland, option B, it occurs due to excess of T3 T4, option C, it occurs due to lack of T3 T4, option D, iodized salt should be used for its prevention. এখানে right answer হলো option B, it occurs due to excess of T3 and T4. Next, hypersecretion of glucocorticoid in children may cause option A, cretinism, option B, diabetes mellitus, option C, Cushing syndrome, option D, acromegaly. এখানে right answer হলো option C, Cushing syndrome. Next, in following which is not an endocrinal disorder in children? Option A, Turner syndrome, option B, diabetes mellitus, option C, Down syndrome, option D, dwarfism. এখানে right answer হলো option C, Down syndrome. Next, in following which is not a feature of hyperthyroidism? Option A, weight gain, option B, tachycardia, option C, diarrhea, option D, good appetite. এখানে right answer হলো option A, weight gain. Next question, features of hypothyroidism include except option A, decreased BMR, option B, anorexia, option C, prone to hypothermia, option D, weight loss. এখানে right answer হলো option D, weight loss. Next question, Graves' disease occur
due to option A hyperthyroidism, option B hypothyroidism, option C hypersecretion of adrenal cortex, option D hyposecretion of adrenal cortex. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A hyperthyroidism. Next, if an infant is taking cow's milk only, then there is chance of occurring of option A calcium deficiency, option B protein deficiency, option C iron deficiency, option D vitamin A deficiency. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C iron deficiency. Next, at which age an infant can chew the food? Option A by 4 months, option B by 7 months, option C by 10 months, option D by 14 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন B by 7 months. Next, at which age an infant can start to drink from a cup? Option A 6 months, option B 9 months, option C 12 months, option D 15 months. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C 12 months. Next, in an infant, which is the most significant sign of increasing ICP? Option A bulging fontanelle, option B sunken eyes, option C dry mouth, option D bradypnea. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A bulging fontanelle. Next, for the first 6 months of life, most infants should be weighed and measured. Option A weekly, option B monthly, option C daily, option D on alternate day. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি মান্থলি. নেক্সট, ইন এ চাইল্ড wisdom teeth start to erupt between option A 10 to 14 years, option B 17 to 21 years, option C 20 to 25 years, option D 6 to 10 years. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি 17 to 21 years. Next, in following which is the most common type of fractures in children? Option A green streak, option B compound, option C complete, option D all of above. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A green streak. Next, when administering an oral medication to a toddler, the nurse should place the medication on the option A right side of the tongue, option B left side of the tongue, option C back of the tongue, option D front of the tongue. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন C back of the tongue. Next, after surgical reconstitution of an imperforate anus and formation of a temporary colostomy, an infant should remain in option A supine position, option B prone position, option C left lateral position, option D prone position with the hips elevated. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন ডি prone position with the hips elevated. Next, which is the most common intra-abdominal tumor in children? Option A Wilms tumor, option B uterine tumor, option C liver tumor, option D intestinal tumor. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন A Wilms tumor. Next, the heart of the child with tetralogy of Fallot appears. Option A cone shaped, option B boot shaped, option C pea shaped, option D apple shaped. এখানে রাইট আনসার হলো অপশন বি boot shaped. পেডিয়াট্রিক নার্সিংয়ের পার্ট 3 আজ এই পর্যন্ত. নেক্সট পার্ট নিয়ে খুব শিগগির চলে আসবো. টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল.